Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua, rất vui mừng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam của kênh truyền hình quốc tế Net Việt VTC10. Pim Roes là một chàng trai người Hà Lan đang dạy tiếng Anh tại Hà Nội. Bằng niềm đam mê của mình, anh đã ghi lại vẻ đẹp của thành phố năng động và thân thiện này một cách đặc biệt. Trước khi gặp với nhân vật chính của Ấn tượng Việt Nam tuần này, sinh ra ở Hà Lan, du lịch và nhiếp ảnh là những sở thích lớn nhất của Pim Roes. Trong chuyến du lịch qua các nước Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của anh. 6 tháng lang thang quanh Hà Nội để thực hiện một video clip có tên Hanoi Timelapse, Pim đã khám phá ra những nét đẹp rất độc đáo của thành phố này và cuối cùng anh đã quyết định rằng Hà Nội không chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Hi, my name is Pim Roes. Until 1.5 years ago, I lived in the Netherlands and I decided to go traveling for 1 year in Southeast Asia. And after seeing Thailand, Laos and Cambodia, I arrived in Vietnam and decided to settle down. I love the vibrance of Hanoi and it's such a great time here. I didn't want to leave. It's hard to describe a typical day in Hanoi because every day seems to be different. There are so many things to see and to do in Hanoi and that's what I really love about the city. If I would have to describe my ideal day, I would hope the weather is really nice so I can go out with my camera to shoot a time-lapse video. And after that I need some exercise. And one of my biggest hobbies over the years has been playing ping pong with friends. So that's what I love to do at home. But for the real exercise I need to go out with my skateboard. And I love to do some tricks in the city center on Lita Toe. But the most rewarding activity of the day is going to school. I love to teach at my school and nothing is better after a day than seeing all those smiling faces. Hello, my name is Pim. I've been living here for a few months and as you might know, I'm the one who made the Hanoi Timelapse video. And now the last days it has been a bit rainy, but now it's 9 o'clock. I look up the weather, it's perfect today for another time-lapse video. So right now I'm going out and see if I can find a nice location for a new time-lapse video. Mới chỉ cách đây hơn 2 tháng thôi, có lẽ Pim Roes vẫn còn là một chàng trai vô danh tiểu tốt như bao người nước ngoài khác đang sinh sống tại Hà Nội. Nhưng tới giữa tháng 12 vừa rồi, anh bỗng chốc đã trở nên nổi tiếng với giới trẻ qua đoạn clip Hanoi Timelapse của mình. Nào, chúng ta hãy cùng theo chân Pim Roes xem một ngày của anh ở Hà Nội sẽ ra sao nhé! When I'm looking for a nice location to shoot a time-lapse video, I'm looking for a really busy spot. And I live just around the corner here. And when I drove out to find a nice location, this was one of the first streets that I saw, Kimaa Street. And especially during rush hour, it's so busy here. And what I really like about this location, this is a pedestrian bridge. So we are standing here now. And from here you can look so far. So the road you can't even see the end. You can really look as far as you can see. So it's really fun from here just to set up my tripod with the camera and to see all the traffic go for as far as you can look. It looks great. Normally when I film a time-lapse, I want to have really nice sunny weather. So you have a blue sky because it looks much nicer. But right now on this spot, because I'm mainly filming, it's only the traffic. So it's not really about the weather and I think it's bright enough, so this works fine. Pim Roes luôn rất có hứng thú với các video time-lapse. Time-lapse là một kỹ thuật đặc biệt trong quay phim. Theo đó, những đoạn video sẽ chuyển động nhanh hơn bình thường, tạo cảm giác không có giới hạn về không gian và thời gian. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả khi miêu tả chuyển động hoặc sự thay đổi.
Anh đã từng tiến hành rất nhiều thử nghiệm time-lapse ở nhiều thành phố như Dublin và Paris. Khi đến Hà Nội, anh luôn mang theo máy ảnh để làm thử các đoạn video time-lapse và kết quả tốt đến mức anh đã quyết định hoàn thành video time-lapse hoàn chỉnh đầu tiên của mình. Sau đó là những ngày Pim lang thang quanh thành phố Hà Nội để có thể có được những góc nhìn tốt nhất, bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố. Pim trở nên nổi tiếng một cách rất tình cờ sau khi đã upload đoạn clip ngắn chỉ có 3 phút 41 giây về cảnh time-lapse ở Hà Nội. Bản thân Pim cũng không nghĩ rằng Hanoi Timelapse sẽ được chào đón như vậy. Chỉ một buổi sáng sau khi được upload lên mạng, video nhận được rất nhiều bình luận tích cực và hàng ngàn lượt chia sẻ, chủ yếu đến từ các bạn trẻ. Pim chia sẻ, thậm chí anh còn nhận được khá nhiều lời đề nghị hẹn hò từ những cô gái Việt Nam. Thường chúng ta vẫn sống ở thành phố Hà Nội nhưng mà mình thường ít khi mình có dịp được nhìn Hà Nội một cách tổng thể như vậy. Thông qua đoạn clip thì mình có thể thấy được cả những công trình rất là mang đậm tính truyền thống của Hà Nội. Thật sự mình chưa có một cái nhìn tổng quan như thế về Hà Nội của mình, nơi mình đã sống suốt 21 năm nay. Thì qua clip đấy thì mình thấy là Hà Nội có rất nhiều sự thay đổi. Mình chưa bao giờ được nhìn thấy Hà Nội cách toàn diện sâu sắc như thế này. Thì mình nghĩ là cái clip này là quay được nhiều địa điểm, và nhiều địa điểm như thế này thì chắc cũng là phải rất là mất thời gian. Câu trả lời thực tế còn lâu hơn các bạn nghĩ nhiều. 6 tháng, đó là khoảng thời gian Pim cần để thu thập đủ hình ảnh cho Hanoi Timelapse. Công việc bây giờ anh cần làm là xử lý khối lượng hình ảnh khổng lồ mà mình đã quay. So this morning it was the perfect weather to shoot a time-lapse video. So what I did, I shot 10 minutes of video, and what I do, I come home and on this laptop here, I'm gonna load the video from my camera into the laptop, into the computer. Then I use video editing software to take the 10 minutes and I'm gonna speed it up to maybe 10 seconds. And I'm gonna see what it looks like, I see if it looks nice. So normally what I do when I shoot a time-lapse video, I take my tripod, I put my camera on my tripod, and normally in 9 out of 10 situations that makes a really stable video because the camera is fixed. But sometimes, for example, when it's really windy or when I'm standing on a pedestrian bridge which could be a little bit shaky, what could happen is when I'm filming the camera is also a bit shaking, and I've got a solution for that. On the computer I can use software to stabilize the video afterwards, so it still looks like I was shooting from a really stable tripod. Well, besides making time-lapse videos, I like to do more things with my camera. I like to make skateboard videos also. But besides filming skateboarding, of course, I also love skateboarding itself. I like ping pong. We've got a ping pong table downstairs. You will see it later. In the Netherlands, I used to work for an internet company and we had a ping pong table there, and I used to play every day for 2 years straight, so now it became my biggest hobby. So also here in Hanoi it seemed so much fun to buy. Keep you down by any means, by the end of the night you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. So I love playing ping pong inside, but also I like to go outside. So here I am at Litaito, and one of my favorite sports is skateboarding. So I brought my skateboard today, and I love to get some fresh air. That's why I'm here. So I'll show you some tricks. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. That's just the way it goes. That's just the way it goes. Bedroom dance routines and Saturday nights drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna
you can see, sometimes it goes really easy, but sometimes I need so many tries. I'm gonna try it again. I started skateboarding in 1994. We were playing in a punk band with some friends, and back then the music you liked was really related to skateboarding, so we were all listening to punk music and skateboarding. And then I remember when Tony Hawk came out, the skateboarding game, that made more people go skateboarding, and Jackass, when it came on television, then skateboarding became bigger and bigger. So I think when I was 19, 20 years old, up to then I used to skateboard every day. But the older I get, the more weaker I get, more accidents. All my wrists are totally shit. And so still now, I still like to go skateboarding maybe once a month. And when I go skateboarding in Hanoi, there are two spots that I really love. One of them is here, it's Lee Tai To, and the other spot is Lenin Statue. It's not the skateboarding spot is nice because you have some stairs and you have ledges, and it's a really open, wide area. So you have a lot of skateboarders here, but also other people who come here just to relax, to play a game of football or badminton. And the other thing, when you come here, you can be sure if it's nice weather, there will be always other skateboarders around. So we come here for skateboarding, but also just for fun, to have a chat. Okay, so what we're doing, we're playing a game of skates. And what you do, he is doing a trick, for example, a kickflip, and I have to copy it. And if I can't copy it, then I get a letter, an S. And the same for me, when I do a trick, he has to copy it, and if he can't copy it, he gets a letter, that's an S. And you get 5 tries, the first letter is an S, the second a K, A, T, E. When you have 5 letters, skate, then you lose the game. So how you win the game? Well, I have to copy all his tricks without failing. Okay, yes. It's your turn? Yes. Okay, can you do a trick? Yes, okay. Okay. So I failed that trick, it was a nollie shove it, so I've got the first letter, I've got the S. 4 more to go. One more letter, SK. Okay, you have to copy it. He's only on 4 points, Scott, so he has to do this. He fails. Which means I think I won the game. You almost won. You're on skate. You've got Skate. 5. Yes. 5 letters. Bummer. I lose. It was so close. Yes. So, this is where I teach kindergarten. Hello! Hello! How are you? And you? Good. I'm fine. And you? How would you like to sing a song? English. I already teach English at a primary school for a year, and during that year I got an offer if I would be interested in teaching kindergarten, and it was new for me to work with such young children, but it sounded like a really exciting challenge.
sheets. Teaching kindergarten, it's slightly different from teaching primary school because it requires a lot of patience, caring, and even more creativity to keep their attention because they're easily distracted. What animal is this? The kids are always really excited when they see me, which makes it easier for me to get their attention. And most of the time it's really fun to do activities with them. That is, can be playing games, doing craft work, coloring sheets. And if there's a language barrier, there's always a teaching assistant to help me out. But just pointing and body language, it gets me a really long way. So you know the game? Simon says swim. Simon says fly. And brush your teeth. Also singing songs, it's a great way of teaching them new English words because they love singing songs. I love to teach at my school and nothing is better after a day than seeing all those smiling faces. Bia hơi Hà Nội là thú vui đặc biệt hấp dẫn trong mắt nhiều người nước ngoài. Với Pim Roes cũng vậy, địa điểm ưa thích của anh là bia hơi corner, một góc phố nhỏ. Uống bia hơi cùng bạn bè và quan sát nhịp sống Hà Nội với những dòng xe trên đường là cách thư giãn quen thuộc của anh. Mới ở Hà Nội được hơn 1 năm, nhưng Pim Roes đã nhanh chóng thích nghi được với cảnh vật và nhịp sống của thành phố này. Pim tiết lộ, con phố cổ đầu tiên anh biết tới là phố Tạ Hiện. Tiếng tăm của bia hơi Tạ Hiện đã đến tai Pim trước cả khi anh tới Hà Nội. Trong khi nhiều người chọn thời điểm buổi tối để lui tới phố bia này, Pim đôi lúc lại chọn một thời khắc ngược lại, đó là thưởng thức bia hơi Tạ Hiện vào buổi sáng. Normally me and my friends we come here in the evening to drink a beer. And we love the beer here, it's our favorite place to go. So this is Bia Hoi in the old quarter. But sometimes myself, I like just to come here in the morning around 9 o'clock. And it's such a different place, you really could see people start to work. It's like the whole city is coming alive. And for me, I love it just to observe it from here while drinking a beer. Bia hơi giờ đã xuất hiện trên nhiều hè phố, nhưng Tạ Hiện luôn là điểm đến đầu tiên nếu ai đó muốn tìm hiểu về thức uống của Hà Nội này. Dù bia chai đã xuất hiện tại đây hơn một thế kỷ trước, nhưng bia hơi mới chỉ xuất hiện cách đây khoảng 50 năm. Theo ghi chép, bia hơi Hà Nội xuất hiện lần đầu vào khoảng cuối những năm 50, được ra đời với mục đích phục vụ đông đảo người dân với phương pháp đơn giản nhất và tốn ít thời gian nhất. Nhà máy bia Hà Nội đã cho ra đời loại bia như thế, loại bia chưa thanh trùng và phải tiêu thụ ngay trong ngày. Nồng độ cồn của bia hơi rất nhẹ, chỉ khoảng từ 3 đến 4%. What I really love about Beer Hoi is we love the beer, but still I love it. And it's really cheap, so it's really for us really relaxing just to sit here and have a few drinks. Bia hơi Hà Nội được rất nhiều người ưa chuộng, cả người Hà Nội lẫn những du khách có dịp ghé thăm thành phố cổ này. Ưu điểm lớn nhất của bia hơi khiến mọi người ưa chuộng chính là giá thành rẻ và vị trí ngồi ngoài thoáng đãng của các quán bia, cho phép thực khách vừa uống vừa chiêm ngưỡng nhịp sống Hà Nội. For me, the beer at Bia Hoi, it's slightly a different taste, but it's really a nice taste. So for me, I like to drink a Heineken, but I also really love a Bia Hoi. Bia hơi là thức uống giản dị nhưng vẫn có sức hấp dẫn đặc trưng của nó. Chỉ những chi tiết nhỏ nhặt như thế này đã khiến những người nước ngoài như Pim Roes cảm thấy gắn bó và yêu mến Việt Nam. Trái với dự định ban đầu của mình, Pim đã ở lại Hà Nội hơn 1 năm và anh cũng chưa quyết định lúc nào sẽ rời đi. Thành phố xinh đẹp này dường như luôn đầy ắp những điều mới mẻ để anh khám phá. Không dừng lại với Hanoi Timelapse, Pim vẫn tiếp tục cuộc hành trình trên từng con phố Hà Nội với những dự án video nghệ thuật tiếp theo. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Ấn tượng Việt Nam tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Look at you, you're unbelievable. Round in hearts and stars and everywhere. Make
somewhere